Ở cái lần can thiệp thứ hai thì cái cục huyết khối ấy nó đã tiêu rồi, nhưng mà vẫn còn dị dạng vẫn còn rất là nhiều. Our next target was here, and we put the direct puncture and coil embolization, and this is another So session. how to choose the target? How to choose the target vein? You see the very early phase it appear. Yes. We choose the earliest. Earliest enlarged draining vein is the target. Earliest and lowest. Or earliest enlarged vein. Thì lựa chọn cái tĩnh mạch nào trong cái đống này thì cũng rất là khó. Sẽ phải xem cái tĩnh mạch nào giãn to nhất nhưng mà nó phải xuất hiện đầu tiên thì sẽ ưu tiên để puncture để cắm cái kim vào đấy để bơm keo và cồn keo để nút mạch. And this is the final angiography of the second treatment and third treatment. Sau lần can thiệp thứ hai và đây là lần can thiệp thứ ba. You can see there's some draining veins here. So this session is easy to choose the vein, right? Yeah. Only. Yeah. After that, coiling and ethanol injection. Tiếp tục dùng coi và bơm cồn. After 4 sessions of treatment, we use several coils, but we could treat AVM like this. No early venous return. Sau 4 lần điều trị thì có vẻ như là cái AVM mà nó khổng lồ này nó đã được. How long between two sessions? About 2 or 3 months. 2 or 3 months. We usually treat the patient, and I meet the patient 1 month later and schedule another session. So usually the AVM interval will be 2 or 3 months. So before each session, do you use CT scanner or MRI for schedule or just? Usually we do not use CT or MRI during the treatment. Sometimes to determine the next target, I use some imaging, but I don't use routinely between the treatment. Thì mỗi một lần cách nhau từ 2 đến 3 tháng và chỉ là nút mạch theo kế hoạch thôi chứ không phải chụp lại gì nữa. This patient is similar with the previous. Bệnh nhân này cũng giống như một bệnh nhân lúc trước đấy. This patient, can you choose the target? Next target. The most dilated and earliest multiple feeding arteries joining into this sac, but this is the draining vein, but only visualized vein is here. So looks like type A, type 2. Type 2A or 2C. 2 or 2C, yes. We targeted it here and direct puncture. This is the hair wire, and we put the 5 French catheter at the. See the feeding. Yeah, here. This angiography shows feeding arteries. You can see the feeding arteries joining into the nidus. Cái ổ dị dạng này nằm ở mông và có vẻ như nó là type 2C với cái tĩnh mạch giãn rất là lớn như này thì ông đã lựa chọn chọc vào và đưa cái TT5F vào trong cái ổ dị dạng ổ tĩnh mạch giãn mà bơm thuốc cản quang. Chúng ta có thể nhìn thấy nó trào ngược cả vào những cái động mạch nuôi. From our experience,
AVM nidus is not complex vascular anatomy. This AVM nidus is just a wall and vein wall has some arterial communication. This type of the communication is the AVM itself, fistula, multiple fistula joining into the vein. This vein can dilate it with because the arterialized high pressure blood coming there. So this is the nidus, a little bit different concept of the brain AVM. In brain AVM, the nidus is very complicated shape, intermingled. Ở đây thì trên cái phim chụp hình bên tay phải ấy, ngoài cùng bên phải ấy, thì nó thể hiện rõ cái chỗ mà dò động mạch vào tĩnh mạch. Còn những cái chỗ mà nó giãn rất là to kia thì nó chỉ là tĩnh mạch dẫn lưu thôi. In this patient, do you think you are lucky to found the position of the nidus? Yes. Just push the catheter and you feel the resistance and you inject the contrast. And also today we also see the feeding arteries during the procedure. The target calling this portion can make treatment in some patients, but we use the medicoils like this because we treated target fistula, but still there is a lots of another feeding artery joining into the another fistula point. So this is the numerous feeding artery joining into the enlarged vein wall, multiple points. So we have to block the many portion of the. So that means we did not know the fitting until we occlude partially, right? Until we occlude partially, we inject the contrast and we see the fitting again, the other fitting, right? And we treat. Yeah, this is the very small part of the feeding artery. Original one is. Đối với cả bệnh nhân này thì chúng ta thấy rằng là một cái ổ dị dạng nó nhìn thấy được cái động mạch vào, nhưng mà càng nút thì lại càng chụp lên lại thấy động mạch vào tiếp, cho nên lại ta lại phải coi. Chúng ta nhìn thấy 213 cái coi và 15ml cồn tuyệt đối cho cái bệnh nhân này trong một lần can thiệp. 213 coils in one session. Yes. Tức là càng nút thì nó lại càng thấy cái dị dạng nó hiện lên và càng phải nhồi coi vào và phải bơm cả cồn tuyệt đối nữa. Đấy, và cuối cùng là đến 213 coi, tức là một con số mà khổng lồ. After we put the many coils, another catheter inserted at the beginning of the procedure. We do angiography. You can see another feeding arteries and draining vein. At that time, we inject the ethanol 15 cc for three times. We divide 5. Even you can see the very high flow like this. You inject the ethanol. Inject the pure ethanol. We can destroy some part of the feeding artery. And this is the second session. This markedly reduced the speed of the AVM. So we punctured some point, but it is some draining vein, just the vein, venous drainage. So at that time we used the 7 cc of the ethanol. After 7 cc ethanol injection, the draining vein was collapsed.
Bệnh nhân này phải cần đến lần can thiệp thứ hai thì sau khi chọc vào cái ổ dị dạng chụp lên thì toàn thấy tĩnh mạch thôi, thì chứng tỏ là nó đi vào tĩnh mạch. Đấy. Thì sau đó thì ông tiếp tục ông bơm cồn. You still inject the ethanol here? Yeah, yes. We injected the ethanol here due to the spasm of the vessel with the ethanol. The draining vein was occluded, and after that we can see the multiple feeding artery connecting this. Sau khi mà bơm cồn vào cái cuống đấy và nhánh đấy rồi thì mạch nó co thắt lại, và lúc bây giờ thì chụp lên là thấy được các cái động mạch nuôi, và tới đây thì bơm cồn thì sẽ rất là hợp lý. After that, we injected more ACC of the ethanol to destroy this feeding artery. Ông bơm thêm 8 ml cồn tuyệt đối nữa, thì với tình cảnh như lúc nãy thì bơm cồn rất hợp lý rồi. After that, AVM was dispelled within 2 sessions of the treatment. Và bệnh nhân này đã điều trị khỏi hoàn toàn sau 2 lần điều trị. However, type 3A AVM is very difficult because we cannot use a direct puncture or transvenous access. Đối với cả type 3A thì lại rất là khó, bởi vì nó không có tĩnh mạch to nào để mà chọc vào, cũng như là cũng không có một cái tĩnh mạch lớn nào để đi qua đường tĩnh mạch cả. Some Wayne Yates from United States, he liked to use diluted ethanol with transarterial, and some guys wanted to use bleomycin. This is a type 3A AVM, very fine fistulas. We cannot use a direct access, and we used diluted ethanol, and the reason was reduced, but we cannot treat the entire AVM, but the patient developed the skin necrosis. Đối với cả dị dạng loại 3 này thì rất khó điều trị, bởi vì nó không có tĩnh mạch để mà chọc vào. Đấy, thì một số các trường phái thì người ta đi đường động mạch sau đó bơm cồn. Đấy, có một số thì bơm cái bleomycin vào cái tổ chức kẽ bên cạnh cái ổ dị dạng. Đấy, nhưng mà dù sao thì cũng không có cái điều trị nào mà tuyệt đối được cả. Trong khi mà bơm cồn ấy, vào cái ổ dị dạng thì lại rất là dễ mà hoại tử ra, vì nó tắc những nhánh mạch lành nằm ở ngoài da. This study performed by China group, and this they use interstitial injection of the bleomycin to the patient with facial AVM. The lesion was markedly reduced. This is the interstitial. This is an example of the CAVM, capillary and underlying AVM. So I injected bleomycin like this. Ở đây là một cái bệnh nhân mà người ta mô tả về cái tiêm bleomycin vào xung quanh cái tổn thương, cái tổ chức kẽ, xung quanh cái tổn thương dị dạng động tĩnh mạch ẩn ở phía dưới, còn ở phía trên là dị dạng bao mạch. So after this is the second session, some part was improved. This is the already mentioned, and also we reported transarterial bleomycin for the facial AVM. We used transarterial bleomycin with the flow control technique. Flow control technique means the direct compression of the draining vein, or using a transarterial balloon catheter to decrease the feeding arterial flow. Đây là một cái bài mà ông ấy công bố trên một tạp chí khoa học, và
ông ấy bơm bleomycin qua đường động mạch. This is the microballoon catheter, and we using the microballoon catheter, and just one session, the lesion was partially improved. Nếu bơm qua đường động mạch thì chỉ để giảm cái lưu lượng thôi chứ không thể triệt để được hoàn toàn được bệnh. This patient had upper lip AVM. As you can see, the draining vein, this is compressible with the finger. After compression, we infused the bleomycin over 20 minutes. The lesion was markedly improved. Bơm bleomycin qua đường động mạch và ép tay tĩnh mạch dẫn lưu về trong vòng 20 phút thì nó sẽ phá hủy các cái nội mạc trong cái ổ dị dạng type 3 này. This patient has this is the type 3B AVM, but at that time we treated bleomycin transarterial injection with some hand. You can see the finger on DSA, and the lesion was markedly improved with just one single session of the treatment. Đây là một cái dị dạng động tĩnh mạch môi type 3 và vẫn là cái bơm bleomycin qua đường động mạch, sau đó thì ép cái tĩnh mạch dẫn lưu về giữ trong vòng mấy chục phút ấy thì nó sẽ phá hủy được cái ổ dị dạng. This is the before COVID, and you can see the mask on the CT scan. This after COVID. We also use preoperative embolization and surgical resection in the same day. This is an example how to treat the facial AVM. Facial AVM, Kwang, can you use the ethanol in this patient? Depends on the angiography. Đối với dị dạng hàm mặt thì đôi khi cần phải phối hợp với cả phẫu thuật, thì ông ấy sẽ nút mạch xong và cùng một ngày hôm đấy bác sĩ phẫu thuật người ta sẽ mổ, người ta lấy dị dạng. I put some coil, direct puncture coil and glue, and then a plastic surgeon resected the mass. And this similar case, we use various angiographic access techniques. This is the scarf AVM. I put some direct puncture and coil embolization. The AVM was gone, and on the same day, the lesion was resected. Đây là cái dị dạng động tĩnh mạch nằm ở dưới da đầu, thì ông ấy cũng chọc trực tiếp vào cái dị dạng. Cái này là xếp loại là type 2. Type 2 thì nó cũng kinh điển rồi, là chọc vào cái ổ dị dạng tĩnh mạch và sau đó bơm nút coi và bơm cồn. This patient had a knee AVM. You can see numerous feeding arteries joining into this vein. Try to. Yes. At the time, preoperative embolization, I used transarterial glue embolization, but the glue did not reach to the target vein. So this is the angiography after glue embolization. Still visible AVM. Ở đây là một cái dị dạng động tĩnh mạch nằm ở gối, và chúng ta nhìn thấy rất nhiều các cái mạch động mạch nó đi vào ổ dị dạng và cái ổ tĩnh mạch nó giãn. Cái này sẽ xếp vào loại type 2, và ông ấy nút mạch tiền phẫu cho nên là ông luôn dùng keo để nút, nhưng mà keo xong thì nó không tác dụng vì là vẫn còn nguyên cái ổ dị dạng. After that, I redo the ultrasound and direct puncture of the lesion and injected the glue directly, and then the AVM was disappeared and the lesion was resected by our surgeon. What glue did you use? Did you inject glue NBCI? With the ratio 1:1? 1 to 2. One glue and 2 lipoiodine.
because when we inject in the vein, it can go reflux into the feeding artery and then go to the popliteal artery. Yes. Maybe. Yes. Before we inject the glue, we should test multiple times. Speed, change the speed and volume of the contrast injection. Then you should determine how fast and how much volume you want to inject. Ở đây thì chọc vào cái ổ dị dạng, sau đó thì ông ấy chọc kim vào trực tiếp vào cái ổ, vào cái tĩnh mạch giãn và bơm thuốc phản quang lên, nó hiện hình cái tĩnh mạch đến, động mạch đến. Thì tôi có hỏi là bây giờ làm nào để mà tránh được là cái keo nó trào vào động mạch, xong nó đi vào động mạch khoeo thì nó tắc mất động mạch khoeo. Thì ông ấy bảo là phải dùng kinh nghiệm thôi, chụp đi chụp lại rất là nhiều lần, sau đó là mình sẽ biết được cái lực bơm như thế nào, thể tích bơm bao nhiêu thì mình mới quyết định là mình bơm. Vì trong quá trình bơm keo nó diễn ra rất là nhanh, nếu mà bơm non quá thì còn lại dị dạng, mà nếu bơm căng quá thì nó lại vào mất cái động mạch lành, cho nên là cũng phải rất là khó trong trường này. This is follow-up. However, in this patient, this is a type 3B AVM, I think. At that time, I used transarterial glue embolization through the two feeding arteries.